just actually this is part 2, because we had there's such a thing as the oral law and the written law. So there's such a thing as recording law and not recorded, pre-recorded. Amazing Divrei Torah from Tzvi. Unfortunately, I have to start off this year with the Bsora Ra'ash that we just received now, that woman, the mother, the one who was on the way to give birth near Bruchen, who was the Yamach Shemo, the Mechaber, shot 3 cars and went into the car and wounded her. And no, she succumbed to her wounds. Her name was Tzala Gaz. And she, mother of 3. She lived in Yishuv Bruchen, and that's where the Pigua took place. And unfortunately, Mach Shemo B'Zichro, the Mechaber, is still on the run. So Shem Yinkom Dama, she really, especially now, in this Zman, we should have Rachamim. The 32nd day of the Omer, Shnayim U'Shloshim Yom Shehem Arba Shavuos Arba Yomim, and it's of course Erev Lag. We could say it now, and those people who are makbid, just make sure you say Buh the Omer, And today's the yahrzeit of the Noda B'Yehuda and Moshe Chaim Ephraim ben Yechiel Michael Ashkenazi Mesidlikov, and who else do we have? Nisan ben Shabtai Alpert, Reb Nisan Alpert. Nisan Alpert, Limudei Nisan. Yeah, well, we're going to talk about him. Limudei Nisan, right? Chidushei Arrived. I use his sir. You use it, sir? Yeah. Yeah, beautiful. Limudei Rabbi Frand. It was the one that opened my eyes to that. He quoted him many times, and I said, "What is this?" He used to say. So you know what? Since even before Tehillim and before the other things, since you mentioned him, I might as well talk about him. Nisan ben Shabtai Alpert nolad ב-1928 ונפטר ב-1986. Talmud Muvuk of Moshe Feinstein. נולד בפולניה ב-1939, היגר לארצות הברית, לאור איסט סייד, למד ב-MTJ מספתת תפארת ירושלים, קיבל סמיכה מרב משה פיינשטיין, כמו שאמרת, שהוא היה תלמיד מובהק של רב משה. הוא נישא לזלדה ביילה, הבת של רב חיים פנחס שיינברג. הוא התמנה כראש מספתא ב-MTJ ב-1967. הוא היה ראש מסיבה בישראל חנן, בריץ. והיה רב בקהילת תפארת בחורים, ואחר כך באגודת ישראל בלונג איילנד. הוא חיבר בית הסחר, חידושי הרייבד, וכמו שצבי אמר, לימודי ניסן. לימודי is on the parsha. It's on the Torah. On the Torah. Is on the parsha. Okay. Very, very beautiful insight. Yeah, so I always heard about Reb Nisan Alpert, as everybody knew about him, and unfortunately he died young. But anyway, so, okay. One particular, just say something quickly. Yes. In English? עברית יותר. דבר אחד שנזכרתי עכשיו שראיתי פעם, דבר נפלא מאוד בספר שלו, שהוא שאל על פרשת נוח, הוא הביא לא פרשת נוח, כנראה שמדברים על המבול, אז הוא מביא מדרש, המדרש שואל מה קרה למגדל בבל. אז בעצם למדתי את זה עכשיו, אחרי כל השנים שאני אומר את הוורט הזה בשמו, הוא שואל מה קרה, המדרש שואל מה קרה, זה לא מדרש, זה הגמרא שואלת. הגמרא שואלת, ומה קרה למגדל בבל. הגמרא אומרת שזה נקרא לשליש. שליש נשקע, שליש נשרף, שליש נבקע, ושליש קיים. So a third was burnt, a third was split in half. Not split in half, it was it was sunk in nishka. It sunk into the earth. Sunk. And a third
And the third, it still exists. V'im tishal, that's what the Gemara says. Now the Medrash adds, V'im tishal. Where is it? Lo, ma agova shel hashlish shekayam. Okay. הגובה של השליש הקיים הוא כל כך גבוה, שמי שעומד למעלה מסתכל למטה נראה כולם כמו חגבים. Everybody looks like grasshoppers. That's how high it is. You look down, you see people that look like grasshoppers. Fragt Reb Nissen Alpert, was steht dort? Was meint der Medrash? Sagt Reb Nissen Alpert Pili Ploim. Omer, these are three philosophies. יש כאן שלוש תפיסות בעולם. יש תפיסה אחת שזה נשרף. זאת אומרת שאין דבר כזה. מה היה מגדל בבל? מגדל בבל זה שעשו מרד נגד הקדוש ברוך הוא, נכון? אז יש שליש שזה נשרף. זאת אומרת, אין דבר כזה. היום מה, מישהו, הם עלו על המגדל בבל עם החרב ורצו ללחום בשמיים. אין דבר כזה. לאדום, לא היה דבר מעולם. לא היה, אבל זה לא קיים כבר, זה נשרף. זה לא קיים, זה דבר שהיה אז, אין דבר כזה היום, זה נשרף. השליש זאת אומרת, אין הדעה הזאת, כן, הגישה הזאת של אין המרד כנגד מרד עם הקדוש ברוך הוא, שאנשים יגיד, לוקחים רכב, זה לא, זה נשרף, אין עוד. ויש שליש שנשקע, זאת אומרת שהוא said, that's called the New World Order. שכל 50 שנה צץ עוד פעם. New World Order! אז שוב פעם זה נשקע בתוך הארץ, ופתאום, נכון. זה הסדר שבע. החלק השלישי, זה קיים. אז מה הכוונה שזה כל כך גבוה, שמי שעומד למעלה מסתכל למטה על אנשים ונראים כמו חגבים, פירוש הדבר, those are the naysayers of the world. That's what my friend said. Those are the nitpickers and the naysayers. No matter what you say something which is so gewaldig, such a could be ma'oyer, everything. Gonglit. Nishgayrish. She makes it like Chagavim. Take something so high and you say Chagavim. So that's Bavel. That's the third philosophy. That's the three philosophies. No, but that philosophy is still Kayam today. But that's the Klola of Migdal Bavel. That's the hangover, the Shirayim. That's the Shirayim. Which is Chai V'Kayim. Chai V'Kayim. Oh, wow. Very good. That's from Nissen Elpert. Wow, you see that? So we're... what do you say? His Dovavos. His lips. Svasayim Dovavos. You got him talking right now. Baruch Hashem. We want to also mention Aryeh ben Chaytova, Yora Nisim ben Ofra, Michal ben Amisora, Pesach Yosef ben Hinda, Aaron Tzvi ben Achama, Binyamin ben Daniel, Margulis Chaim, Daniel ben Hadaya, Israel ben Inbal Esther, Ashura, Bas Rachama, Barak ben Tamar, Pinchas Daniel ben Sarah, Yair ben Rachelea, Moshe ben Freidalea, and Zibug, Noah Shalom ben Bela, Avram Shalom ben Rachel, Yaakov ben Rus, Yisrael Nisim ben Rachel, and I'm going to add right now because according to the news, they're trying to save the Tinok as a Tinok ben Tzala. Tzaddik Aleph Lamed Hey. Tzala, guys, if it's her name, Tinok ben Tzala. Tzadi Aleph Lamed Hey. Tzala. I never heard of the name. If you look at the picture, you'll see she's from Lady. It's unbelievable. And now they are fighting to save the life of the Tinok, and which is Hashem Yerachim. And therefore we have to always say Tehillim. And today, the Perek Nun Gimel. רגע, לפני כן. אתה שואל כל הזמן מי זה? As it turns out, he's a conductor and composer. His name is Omer Frankel. Here we go. אין עושה טוב,
אלוהים בשמיים השקיף על בני אדם. היש משכיל כולו שר יחדיו הלכו. אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם, אלוהים לא קראו. שם פחדו פחד, לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמו תכונך. הבישותה, כי אלוהים מעשם. מי ייתה מציון ישועות ישראל, ושוב אלוהים שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשאים בצרה, הצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה, ומפעילה ליאורה, ומשיבה לגאולה אשתה, בגולה ובזמן קריב. למנצח על מחר. ונאמר אמן. It's a good thing that you're the nomar. למנצח מלכלך משכיל דוד. דוד המלך זוק dem מזמור מזולדות zingen auf kli zemer machlas. It's interesting, all these kli zemer. If we had an orchestra of all these kli zemer that, and it would be nice to have a museum just to find out what David HaMelech was talking about. The different, here we have machlas is the name of an instrument. Tickets. What tickets? She just gave this guy a ticket. Who? Oh, she's giving over there on the side. Amar Naval, the Libo, der Nidrika, Nebuchadnezzar, Titus, Russia. No, Slicha. Der Nidrika Nevizdika. Nidrika is the low life. Nidrika, yeah. Is a low life. Nevizdika, like Bizayandika. Oh, look, she has like a truck. Yeah, I wonder why she wants to put people, the cars, maybe she wants to put them inside. Anyway, Titus Russia hat getracht is sein Herz, in sein Herz, b'shas hat chorov gemacht dem Beis HaMikdash, ein Elokim, es ist nicht a Gott, was soll im bastrofen. You know what the word bastrofen means? Sich bastrofen? To him? Im. Sich bastrofen. So im bastrofen. Or im bastrofen. Elokim bastrofen. To punish. To punish. Hashchitu zij hebben verdarben. Not from Durban. Verdarben is corrupted. Sounds like bourbon. It's like, you hear that? Verdarben. I'm not going to give you from the other sefer because there are plenty of words over here. V'hisiv ovel on zij hebben verdict. You hear this? Verdict. 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 Verdict? Nope, unworthy. Verdict min umrecht. Ein osatov kein ena von zij hat nicht getan gut. Okay, so that's the Yiddish from Tehillim today. But today is a very important ceremony going to take place right now. Right now, the ceremony is, I'm passing over. It's Passover? You could become an idiot on your own. The Complete Idiot's Guide, Learning Yiddish. Oh, Rabbi wow. Benjamin Blech. I finished it, and I have to tell you this. I have to tell you the truth. What? That if I took an exam on it, they have plenty of lessons. I would flunk because I just skimmed. I skimmed through it. Because you're not an idiot. This is only for idiots. No. Hedger. I'm a real hedger, not a mumcha, that's for sure. And it's beautiful. First of all, it's wonderful reading. It's well written and it's captivating. The problem is that when it has about 10 words, new words, and he wants you to do the exercise, you're just not in the mood to do the exercise. You'll see. It's well written.
very good read, and it will give you some structure on Yiddish. Okay. Okay, so that's it. אני נזכרתי שאמרת ונאמר אמן, אז אני נזכרתי שהייתי בחור לפני כמה שנים, אז פעם הייתי בשבת אצל חבר שלי, ואחותו הייתה פסנתריסט, הייתה מנגנת את הפסנתר, והיא נגנה שיר שהם שרו, כמה זה היה במשפחה, אבל זה נשאר לי כל החיים, וזה רק עם המילה ונאמר, זה הולך ככה. ונאמר, 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 היי ונאמר, 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 ונאמar, ונאמר. Whose nigga is this? I heard it. My friend is Elchonan Geffen Gopin. And he sang sister, it? No, his sister played it on the piano, and they sang it. And they sang it? The whole family was singing it. Well, this reminds me of the Moilevet sign. Da-da-da-da-da, the Moilevet sign. Ya-da-da-da-da, the Moilevet sign. Shabbos by Nach. Ya-d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 a. We made it up. Da-da-da-da-da, the Moilevet sign. We made it up. Rechnitz Shalom Rakav Shalom when we were carrying Biyavli, ya na 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 on a trip. Na 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 na. My Monte Ban Toch na 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 ya na 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 the Moilevet sign. As Anachnu Sharnu is Bekerim B'Yavna. You got to the hours and minutes too? Yeah, we did everything with the whole thing, and it exists. You'll find if you check Rechnitzer Rigan, we made it on a tiul. Rechnitzer Nigan, it's called. Rechnitzer Rigan. Shalom Rakov. Allah Shalom. He was with us. We did it together. I think that's hiding right next to the to Shayla. Wait. When I find that, I'll find that. Wait. What happened is, so we sang it, and we made it up, and then we went back to the yeshiva, and on Shabbos, it was Shabbos Mevorachim, we sang it. We sang it in front of everybody during the meal. And all of a sudden, yeshiva sang it, and the Rosh Yeshiva asked Rav Goldreich, "What's a niggin?" He said, "Oh, no, niggin." We didn't have the guts to tell him that we made it up just now. So he said it was, so he sang along with us, the Rosh Yeshiva. He thought it was an Alter Nigan. Yeah, he said an Alter Nigan. Then I was Moilevet Zayin. Moilevet Zayin. That's what you remind me of. Ne'emar. Ne'emar. You never know. Some people make it up. And it sounds good. It's got a. Right, it's got a. In fact, I hate to say it, I'm going to hold on till tomorrow after Nate's, all those shirim that I've said, Chatasi, I'm going to sing with Kavana. Tomorrow being La. So we'll be able to officially spring. And we're going to dance. And the question is, after the Nates, how can we dance after the Nates if it's before the Nates? We'll do the pre-Nates. I know. So some people starts at night. Some people, no, they're like the haircuts. They wait. But the Mishnah Berurah says yesh mekilim afilu chatzos and yom today. He says not today. Today's no. He says when it's chal. Today. It's because it's chal and yom shishi. Yeah. V'zeh dochuk hakol dachuk. Yeah. As yesh mekilim listaper b'leil. I have yeshli machar b'chatzot and yosef. I have my barber. Oh, not till chatzos. He's that's when you have your thing. Yeah. So I also. אני שלחתי שלשום, טקסט לברבר שלי, כך הוא עובד, ואני אמרתי לו, תעשה לי מקום יום שישי, מתי אתה מתחיל? הוא אמר לי, הכל תפוס. Well, guess what? I called a week and a half ago.
Oh, my wife told me to call 2 weeks ago. I called לפני שבוע וחצי. And I said, I said, 2 weeks. he said, what time do you want? I said, okay, 10. He said, tafus. Take it. 10 to 10:30. Tafus. And then finally, Chatzot, I'm sure you, it's gone. Right, the whole day. אז אני כתבתי לו חזרה, קוראים לו קובי. אמרתי, קובי, אני מסתפר מסמיד, אני מתמיד. כן. אני מתמיד, אי אפשר להגיד לי שאין מקום. תכניס אותי באיזה ביני. So yesterday he wrote to me, he says, יש לך אותו ב-10:40. So you're going to have half a haircut. Chatzi? No, I'm just, how much he snuck you in between. Yeah, he snuck me in between two people. Okay, somebody canceled. kurz und scharf. Morgen, אני לא רוצה לבזות מאיר, אם יש לו... Is this me? That's you. If he has a loaner, and he wants to take me, so I'm most probably taking, but I would prefer to go with you because I want to hear about your grandfather. Right. Tomorrow you have your... איך קוראים לו? אני נקרא שמו. צבי זאב. אני חושב שהשנה שעברה גם כן הזכרת את זה. צבי, אבל מה השם המעלה? צבי בן? השם צבי זאב בן פנחס אליעזר. צבי זאב בן פנחס. השם משפחה באירופה היה טולצ'ינסקי. So wait, Tolchinsky the clever now? How does that? No, it's my mother's father. Oh, your mother. My mother's father. So, your maternal grandfather. Right. But not too long ago, I was, I'm a world traveler. I do know that. You know that? Even today. A little bit about Alaska. Even today. I have, someone's going to... I've been to Alaska. My son just said that he's going to head to Alaska this summer. But I have been around. Yeah. And whenever, it's like a crazy thing with me, רק מישהו צריך להזכיר איזה מקום, וזה אני מאוד סקרני. ואני חייב, ואני מיד אחר כך הולך לגוגל, גוגל ארת. כן, אתה עושה טיול. ואני עושה טיול. אני הולך שם, נכנס שם, אני מטייל. פעם טיילתי באיזה מקום, זה לא יאומן. אני הלכתי בתוך... אדוני, למרות שאתה אומר את זה, זה לא נכון. כי אנחנו הזכרנו בפולניה, ברוסיה, בכל המקומות שאני לא שמעתי עליהם בחיים שלי, ואתה לא עשית טיול שם. לא, זה לא עניין אותי. אמרתי שזה מעניין אותי. אז אתה לא שקרן, אתה סקרן. אז לא מזמן הסתכלתי וראיתי שתמיד אמרו לי שהסבא והמשפחה היה על יד קייב, באיזה מקום קרוב לקייב, באוקראינה. אז פתאום אני חיפשתי, טיילתי שם קצת באזור, וראיתי שיש עיר שנקרא טולצ'ין. כן, אני מכיר. טולצ'ין. היה שופט אצלנו בברונקס, שקוראים לו טולצ'ין. טולצ'ין? Yes, so maybe he's משפחה. היה מטולצ'ין. Well, everybody was from Tolchin. That's true. If you're just from Tolchin, your name was Tolchinsky, so you say, of Tolchin. No, it's all these names are mostly, like you say, are names of a city, Shtetlach. Could you imagine someone named New York? The New Yorker. Marty, New Hampshire, There were two restaurants in Boston when I was growing up. Boston itself had Schunot, and there was Roxbury, Dorchester, Mattapan. There was a very high Jewish community. They all ran away after because of Schwarzes came. But they used to... We didn't hear that. Schwarzes means the Hasidim. And a lot of them, those Jews, they weren't religious at all. They were... traditional. Or like Masorati. What do they call them? Conservadox? No, in Europe they were unaffiliated. Maskilim with a B. What's it called? B? Yeah, there's socialist. Oh, I know. Yeah, Bundist. Right. Bundist. Right. Culture. Yeah, they that was culture, but they're nothing to do with Frumkeit. Sure. So they all. It was a very popular site. Was this restaurant which didn't have any hashkoch. There were two of them. One was called the G&G, and the other was called the New Yorker. They were one half a block away, one from the other. And all those older Jews,
That's what I every morning for breakfast with coffee. All the cronies, Arbiter the politicians, Arbiter the politicians. I had my father's uncle. My father's uncle was a state representative in Boston. Really? Yeah. He once took me to the governor's office. Again, Klebanow? Klebanow. Yeah. No. Yes. Benjamin Klebanow. He was a state representative, and he used to be there, and all the cronies, and It doesn't exist anymore. You're telling me they all had a tea party? They had something like that. Boston Tea Party. They had coffee, bagels, Lux. But that in other words, like what's his name down in the Lower East Side? Not like the G4. No, no. Lahavdil. We're very kosher there. That's the G&G over No, there. I'm talking about down. Where did you have Lower East Side? You had Ratner's. Ratner's. And who knows what kind of hashgacha Ratner's had? Yeah, Ratner's. Right. And you had Shmulky Bernstein's. Well, Shmulky Bernstein. That only shame tov. That was my first date. That was really my first date. Incredible place. It was the best. It was fantastic. Unbelievable. Yeah. Anyways, Kaddish Yemenu Kikedim. Anyway, another story. I was at a judicial dinner, and they brought these kosher meals, and I was sitting next to the guy, and they had it triple wrapped and everything, and opened up, and it was a steak, and it was Shmulka Bernstein. And they delivered after they closed up. They still had catering over there, and all the guys over there, the Catholics and the Italians and everything, said, "Where did Marty get that? We want that too." I said, "You got to be kosher." Okay, here's the Heintige word. Just because it's late, I'll just give you one, and it's far beyond me how this happened, but the expression is von ein Tag geknotten. From one day, it got Tag Tet Yud Yud Gimel. Tet Yud. Now we learned yesterday that Tag meant dough. Right. Right? Dough. This expression is von ein Tag geknotten. Gimel ein Kuf Nun Aleph Tes Nun. Geknotten. Von ein Tag geknotten. Sounds like from the yeast it rose. Tes Yud Yud is te, right? Tag. Yeah, right? You just said yeast. Von ein Tag geknotten. Ready? Yeah. Birds of a feather. Oh, you're kidding. Now, how does that get to birds of a feather? Come together, right. How does that do? Here, I'll look up geknotten. You can see there. No, you can't see. No, I took a picture of it. But that's what it is. Geknotten. Geknotten. Birds of a feather. How do you say ginger? Oh, we were talking about the food yesterday. Ingbar. Ingabard. Ingber. Ingber. That's sort of like ginger. I know someone by the name of Ingber. Flecht. Sie flecht das Tag. Oh, you're kidding. 28 minutes. So we got to go. I got to go get the rest of the share. Here's the last word, flecht. Flecht. Braid. To braid. Like braid dough. Yeah, right. Flecht. Chaim Tovim. Chaim Tovim. And enjoy the book, really. Thank you very much. Rabbi Benjamin Blach, he's a can't let anybody see this, they'll think I'm an idiot, though. He's a real Talmud Chacham. And it's well written, really. But it's all written in English. The problem is the transliteration. That's where the problem. בחלק שני, מה שקרה, שהשארתי את הטלפון באוטו של צבי ושכחתי את זה, וצבי אחרי 10 דקות עשה סיבוב השבת הוועידה. אני מודה לו מאוד שאני יכול להמשיך את השיעור. היום זה י"ז אייר, יורצייט אמרתי שרבי יחזקאל לנדאו נודע ביהודה, בן יהודה סגל לנדאו, נולד באפתא ב-1713 ונפטר בפראג ב-1993. עד י"ג שנה למד אצל רב משה יעקב אב בזדין אפתא, אחר כך למד בעצמו. בן י"ח 18 נשא את בת רגביר רב ינקלה מדובנה ועבר עם חותנו לברוידי. למד תורה עם רב יצחק מהמבורג וקיבלה קבלה עם רב חיים צנזר. באותו בן 20 כבר התפרסם רבי יחזקאל על ידי תשובותיו. בשנת 1734 עד
1745 היה דיין בברודי, ושנה אחר כך נתמנה לרב בביאמפו. הוא התערב בריב בין רב יונסון אבשיץ שנחשד בשבתאות ובין רב יעקב עמדין, ודרש להשקיט את המחלוקת לדעתו הכמיות שבהן נחשד רב אבשיץ, יונסון אבשיץ היו מזויפות. גזר לגנוז את הכמיות ובדיוק הוא עשה שלום. בשנת 1755 נתקבל בכבוד גדול בפראג וכיהן שם עד יום מותו. שם העמיד תלמידים הרבה מהם רב אברהם דנציג, בעל מחבר וחי אדם, רב דוד דייטש או דוד, רב אליעזר פלק תשובה מאהבה ועוד. היה דרשן מפואר, היה מושלם בכל מעלות וחכם בכל החוכמות. בשנת 1756 בזמן מלחמת השבע שנים, the 7 Years War, which took place from 1756 to 1763, לא עזב את דירו שעשו רבים מהמתנגדים, אלא עמד על משמרתו והשתדל לפרנס את עניי העיר. נשא את התפילה בתשמומה של מלכות והזהיר בחרם את העם לבלתי בגוד במלכות. גם היה מעורר בני ישראל שילכו לצבא על פי פקודת הקיסר פרנץ יוזף. רבי חזקאל סלד ממותרות וגועל נפש, עשה תקנות להגביל הסעודות ושמחות למעט בכלי זמר. אנשים לא יתראו מחוץ לגטו בתכשיטים למען לא יקנו בהם בנות הגויים. הוא חיבר את הנוד ביהודה, דרוש הספד, מרות יחזקאל, ציון לנפש חייב, צלח, דגל מרבובה, דורץ לציון. אחר פטירתו נמצא כתוב בכתב ידו, לבל יזכרו השופטים אותו ולא בשם צדיק ולא בשם חסד ולא בנו על הקברו, רק מהצבע אבן אחת שלא יעלה מחירה יותר מחי זבולון. עד כאן באמת דלגתי כמה וכדאי לראות כל יום את הגיליון של שמעיהו. היום זה גם כן היורצייט של משה חיים אפרים בן יחיאל מיכאל אשכנזי מסידלקוב, הבעל דגל מחנה אפרים. נולד ב-1742 ונפטר ב-1800. נולד במז'בז' ביוקריין. אמו היה ודל, ביתו של הבשט. אחרי פטירת הבשט למד אצל רב דוד בר מגד ממזריץ'. דוב בר מגד ממזריץ'. הוא היה הרב ומגד משורים בסודלקוב. ב-1788 נשב למז'בז' וכיהן כאדמו"ר עם אחיו ברוך. ב-1810 הדפיס בנו יעקב יחיאל את ספריו, את דגל מחנה אפרים, ואחר כך פאר קודשים. עד כאן היורצייט של היום. אז שמירת הלשון פרק י"ט, התחלת פרק י"ט, הפרשת שלח. ידע אדם כמה גדול כוחה של לשון הרע. כי הנה כאשר היינו במדבר כמה פעמים מרינו את פי השם בעגל גבנו. When we were in the midbar, we actually rebelled and we sinned against Hashem many times, especially with the golden calf. ואפילו הכי לא נחתם גזר דינם עליהם אלא לשון הרע שמרגלים בלבד. But however, the final decree against Kal Yisrael was when we had the chait of Lashon Hara of the spies, Meraglim. K'di'isa ba'erchin, as it's brought down in Masechtas Erchin Daf Tes Vav, the Mishnah of Isa Sham, the Amira Shemakakal al Mafiv, Chamura Min Asa Maser. We see that the damage done by the mouth, by speech, is more severe than that which is done by action. The Harei Amana says, if a person rapes a virgin, he pays 50 shekel. The ilu kesef.
Ilamosi Shemra, but when it comes to a person who slanderous says Lashon Hara, Knasa Torah Me'er Kesef. It's not 50 kesef, but it's double, 100 kesef. Al Shem Ra Shehotzi, because of the defamation. Kedichsiv, as it's brought down, Ki Hotzi Shem Ra Al B'sulas Yisrael. Gam Hu Mechliya Malkus over. Not only does he have to pay the knas, but he also gets Malkus. Kedichsiv, the Yisru also. As it's brought down in Psachim, Daf Kushvi Gimel, Amid Beis, the whole Inyan of Zigud. Who was Zigud? He was an Eid Echad who testified against Tuvia. And they said, because it's an Eid Echad, and therefore it's like Lashon Hara, because you can't really do Eid, it's not enough to, so they gave Nagdei li Zigud. It turns out that they gave Malchus to Zigud. Why? Because of the Lashon Hara. So we see how severe Lashon Hara is, and with that I wish everyone Yom Tov Shmuel Tovot.